হ্যালো অ্যাসপিরেন্টস, আমি এডুকেটর সোমনাথ বসু। আমি আনএকাডেমি এডুকেশন প্ল্যাটফর্মে আরেকটি ক্র্যাশ কোর্স অন অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে আসছি। আগস্ট মাসের প্রথম থেকেই শুরু হবে। পূর্ববর্তী কোর্সের মতো এখানেও বিভিন্ন টপিক রয়েছে, যে বিষয়গুলো WBCS অ্যানথ্রোপোলজির সিলেবাসকে কভার করবে। এবং এই কোর্সের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানে এমন কিছু বিষয় থাকছে যা WBCS পরীক্ষা তথা প্রস্তুতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে থাকবে কনসেপ্ট অফ কালচারাল চেঞ্জ, বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো থাকবে। সোসাইটি অ্যান্ড কালচার এ বিষয়ে থাকবে বিভিন্ন আলোচনা, বিভিন্ন টপিকের আলোচনা থাকবে। হিউম্যান জেনেটিক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে হিউম্যান জেনেটিক্সের মিনিং, স্কোপ, ব্রাঞ্চেসগুলো থাকবে। থাকবে ডায়াগনস্টিক ফিচার্স অফ হিউম্যান ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন, ক্রোমোজোমের আলোচনাও থাকবে। নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল ক্রোমোজোম বিষয়ে। মেথডস অফ হিউম্যান জেনেটিক্স সেটাও থাকবে এই কোর্সে। জেনেটিক কাউন্সেলিং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। থাকবে মেথডস অফ সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি অর্থাৎ মেথডস অফ ফিল্ড ওয়ার্ক। এরকম গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো থাকছে এবারের ক্র্যাশ কোর্স অন অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা শুরু হবে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে। আশা করি এই টপিকগুলো WBCS এক্সামিনেশনে অ্যানথ্রোপোলজি অপশনাল যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে। তাই দেরি না করে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, এনরোলমেন্ট করো। এনরোলমেন্টে আমার কোড ইউজ করো সোমনাথ বাসু, SOMNATHBASU, একসাথে, S ক্যাপিটাল লেটারে, বাকি সব স্মল লেটারে। দেরি না করে তাহলে আমরা শুরু করব আগস্টের প্রথম থেকেই। তাহলে দেখা হচ্ছে ক্লাসে। ধন্যবাদ।